Welcome back to Map Adventures. So আজি আমি 2016 or question paper continue কৰিব গৈ আছো. So last video আমি up to question number 2 discuss কৰিছিলো. So আজিৰ question ত remaining দুটা question, that is 3 and optional part of 3 হেটা আমি discuss কৰো. Okay, so question হলে আমি একবাৰ হও. So question number 3 দিয়া আছিল আমাৰ, if sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z is equals to pi, then we have to prove this part. Okay, so here question enaka question ami NCERT ne pao. NCERT exercise, that means textbook or tenaka dhonor kono question e nai dia, but jodi question bank ot tomaloke sabo joa tenaka dher question ase. So ekera question without preparation joa jabo nelage mur mote, ekhini eta khub important part hoy inverse trigonometry. Okay, so exercise tomar notebook or ne thakibo pare, still very important. Okay, so here solution kini ami keneke jao. So first of all ami given likhilo, ji amak dia ase, given amak dia ase. Okay, so here ami as equation number 1 consider kori loisu. Okay, now here procedure start korar agot ami enaka dhonor this type of question ji tum olob agot moi refer kori asilo question ma bank ot bahut kata proshno paba. So all of them similar approach or loi jabo para. So enaka question start korar agot, let sin inverse x equals to say a, sin inverse y equals to b, and sin inverse z equals to c. Bole ami tinta as a, b, c or alpha, beta, gamma teneka consider koribo para. Okay, so eta standard procedure hoy. So বহুত reference ot eke paba boli nohoy, alo beleko bobo para, but eta particularly eta follow korile bhalo. Okay, so here ami y equals to sin b, similarly here ami pam z equals to sin c. Baru tene hole amar given part to ki bonibo, therefore 1 ji ami equation 1 bonai thoisu, it can be written as a plus b plus c equals to pi. Now remember আমি এয়া জি বনালো, এতিয়া এয়া যে আমি পালো সে ইকুয়েশন 2, ইয়াৰ কিন্তু ইউজ আকো আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব. ওকে, সো এনে আমি লিখা নাই, এগেইন আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব. অলৰাইট, সো নাও টু সলভ দিস অর টু গেট দিস আনসার, আমি নেক্সট পেজলৈ যাও. টু গেট দিস আনসার ইয়াত আমি এটা এক্সপ্ৰেশন প্রুভ কৰিব লাগে. ওকে, সো হে এক্সপ্ৰেশন কি হয়, সো now you take sin twice a plus sin twice b plus sin twice c. Okay, now ya core pora ahile kyo consider korisu he tumi ekdom end ore logic khini dhoribo pariba, but remember for this question you have to consider this sum. Now ya sum consider koratu okol consider korile hobo boli nohoy, after considering this yat eti ami trigonometric formula use korim je ami first year pai hisu. So এই দুটা first দুটা আমি পার যোন দুটা আমি দেখি আছো sin twice a plus sin twice b. Now ইয়াত যদি আমি trigonometric formula use কৰো of sin x plus sin y, then আমি ইয়াত পাম 2 times of sin twice a plus twice b by 2 into cos twice a minus twice b by 2. And remaining part যোন আমাৰ sin twice t তাক বৰ্তমান sin twice c এত হয়. ওকে, এতিয়া মন কৰা 2 times of sin to থাকিবই. নাও ইয়াত আমি যদি 2 কমন লওঁ, ইয়াত যদি আমি 2 কমন লওঁ, then it will be cancel out with the denominator. So directly আমি লিখিব পাৰো, so it will become a plus b, and the product of cos similarly ইয়াত তুমি পাবা a minus b. All right, but plus sin twice c. All right, etia amar time ahile where we will use that equation number 2. Now see in this part a plus b. Now a plus b thait ami ki likhibo paru from equation 2, a plus b can be written as pi minus c. Okay, so ami yat 2 times of sin pi minus c into cos, ya same thakibo because a minus b part 2 amar equation not nai, equation number 2 nai, odike ya same thoba.
and sine twice c. Okay. Now eta kaam kora ei step ot eta ami kaam koribo paru sine twice c. Let us again use trigonometric formula to write it as 2 sine c into cos c. Okay, baru. So now iti ami AHSEC rule jodi follow koru sin pi minus c ami ki pam second quadrant or hoy pi even multiple, so you will get sin c into cos of a minus b plus 2 times of sin c into cos c. All right, etia soa 2 common jabo as well as sin c common jabo, so remaining thaki jabo amar hatot cos of a plus b, sorry, a minus b cos of a minus b plus cos c. Okay, all right, etia soa again ami yat first year opera trigonometric formula jodi use koru of cos x plus cos y. Okay, jenaka ami ekdom starting or use korisilu, again ami yat use koriboi lagibo. Okay, so next page ot goi ami heya kaam koru. Okay, so yat amar asile 2 times of sin c, 2 times of sin c into 2 times of cos of a minus b plus c hobo. So yat ami pam a minus b plus c divided by 2 into cos of, okay, so yat amar hobo a minus b minus c. Okay, a minus b minus c by 2. Okay, so yat ami jodi mon koru 2 times of sin c into 2 times of cos of. Now air part of mon kora ami jodi a plus c, ami jodi yat sao we have a plus c which can be written as pi minus b, hoy na nohoy. So we will get here pi minus b and eta already minus b part eta asile. Okay. Similarly, in the second part, minus b minus c. Now minus b minus c, or ami jodi b plus c jodi sao, after that we can go to minus part. So b plus c will be pi minus a. That means minus b minus c will be minus pi plus a. Okay, so a part this portion. Okay, so ami rapot kotha ami buji palu that yat ki hoy ase. All right, so ami yat tene hole cos of a already eta asile amar hatot, minus b minus c thait ami likhibo paru minus pi plus a by 2. Okay, so 2 times of sin c into 2 times of cos of pi minus twice b by 2 and cos of a bhagot ami pam twice a minus pi by 2. Okay, so now eta kaam kora yat denominator thoka 2 duta bhage split kora. So tumi paba yat pi by 2 minus b, 2 to cancel jabo, hoine pi by 2 minus b into cos of yat tumi 2 di divide korile paba a minus pi by 2. All right, so finally ami etia a part of ako AHSEC rule in this portion, ami AHSEC rule again in this portion AHSEC rule apply koribo paru. Okay, so ami first quadrant or teneke help loake ami use koribo paru. So next page of jodi ami jao ami yat pam. Now eta bostu observe kora yat ami 2 aru 2 duta 2 pai asilu, so product 4 ekebare ami likhi dibo paru. All right, so ami yat pam 4 times of sin c into cos of, sorry, into sin bonibo because yat pi by 2 is an even multiple. So sin of b tumi paba yat
and sin of a আহিব এবাৰ মই ফটকে চাই লৈছো all right so first part of তুমি মন কৰা pi by 2 is an odd multiple sorry pi by 2 is an odd multiple so cos will change to sin b again here also pi by 2 odd multiple so cos will change to sin a all right so ইয়াত আমি এয়া পালো so আমি ইয়াত তুমি মন যদি কৰো আমি কোৰ পৰা স্টার্ট কৰিছিলো আমি ইয়াৰ পৰা স্টার্ট কৰিছিলো from this part sin of twice a sin twice a plus sin twice b plus sin twice c and ami finally goi palu that this expression is actually equals to 4 times of sin a into sin b into sin c so eya kotha ami yat ako express korim therefore sin twice a plus sin twice b plus sin twice c is equals to আমি ইয়াত পালো 4 times of sin a into sin b into sin c okay so now this part তোমালোকে বহুত ৰেফাৰেন্সত পাবা ইনি ডাইৰেক্টলি a proof we know that বুলি ইয়াত লিখি দিয়ে but according to me ইয়া শো বেছি টাইম না লাগিব কেবাৰ মান প্ৰেক্টিস কৰিলে আহিব so শো কৰাটো নেসেসাৰি হয় we know that বুলি লিখাতে because তাৰ পিছত আৰু ৰিমেইনিং একোই না থাকে অলৰাইট এতিয়া তোমালোকে মন কৰা ইয়াত আমি এক্সপ্ৰেছন কিয় কনসিডাৰ কৰিছিলো এয়া প্ৰুফ কিয় কৰিলো আমি now sin twice a তুমি লিখা 2 times of sin a into cos a plus 2 times of sin b into cos b and plus 2 times of sin c into cos c okay so multiple angular formula আমি ইউজ কৰিলো ফার্স্ট ইয়াৰৰ পৰা so right hand side z as same thakibo 4 times of sin a into sin b into sin c okay first of all ইয়াত থকা জিমান কেটা টু লেফট হ্যান্ড সাইডৰ দেখি পাই আছে আমি যদি কমন লও then obviously right hand side or 4 cancel কৰি 2 বনাম and আৰু এটা কাম কৰিবা remove this 2 and cos a ঠাইত sin ত লৈ যোৱা under root 1 minus sin square a কাৰণ because given part ত আমাৰ sin দিয়া আছে so cos or আমি sin ত কনভার্ট কৰা so that আমি তাৰ expression আমি ইয়াত লিখিব পাৰো so sin square b plus sin c into under root 1 minus sin square c equals to 2 times of sin a sin b sin c okay now finally etia tumi jodi mon kora ami agore sin a ki boli dhori thoisila x what was our sin b y sin c was our z so just replace them and you will get your final answer so, x into under root 1 minus x square plus y into under root 1 minus y square plus z into under root 1 minus z square is equals to 2 times of x y z so this is your required answer okay so eta kotha kobo bisarisu we know that bully a part kini directly use nokoriba ji bahut reference ot kora thake don't use that part you show this up to here tar bisot yeah final answer loke jam all right let us move to our next question so our final question was this amak yat inverse trigonometric proof koribo dise tan inverse 1/5 dekhiye pasu ami plus tan inverse 1/7 plus tan inverse 1/3 plus tan inverse 1/8 equals to pi by 4 now yat kenake approach koriba yat ami formula a ami janu that is of tan inverse x plus tan inverse y ne all right which is equals to tan inverse x minus y divided by sorry x plus y divided by 1 minus xy ketia jodi x into y is less than 1 so saba tomaloke ncrt or reference ot egal man condition dia thake but moi try kori asu minimum condition use korar karone so that amar monot thobole easy so only this condition is sufficient here ami jodi amar board exam or kotha patu so all right so yat ami baki x and y or condition keta monot not hole hoy because iman complicated medium all right so ami jetia sum x and y the product of x and y less than 1 it is sufficiently
আমি ফৰ্মুলাখিনি ইউজ কৰিব পাৰো এণ্ড গ্ৰেটাৰ দেন 1 হলে কি হ'ব ফৰ্মুলা ওকে সো গ্ৰেটাৰ দেন 1 হলে তাত এটা পাই আহি যাব পাই প্লাস tan inverse x plus y divided by 1 minus xy so jodi x into y product greater than 1 right so a part khini a formula mi use korim now so ami at amar required to show ebar likhilo ji dia ase amak show koribole so this is our required to show now here left hand side or ami consider left hand side consider koribole hoisu but left hand side or চাৰিটা টার্ম দিয়া আছে so আমি দুটাকে ফর্মুলা ইউজ কৰিব পাৰো because ফর্মুলা দুটা টার্ম দিয়া আছে so যিকোনো দুটা আছে ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড থার্ড এন্ড ফোর্থ আমি লেফট হ্যান্ড সাইডৰ পৰা চুজ কৰি আমি ফর্মুলা এপ্লাই কৰো ওকে অলৰাইট so আমি লেফট হ্যান্ড সাইড যদি চুজ কৰো ইয়াত এন্ড ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড আমি যদি ইউজ কৰো so ইয়াত আচ্ছা ইয়াত এটা কথা ৰাফত সদায় ভেৰিফাই কৰি লবা that product less than 1 or greater than 1 so ইয়াত যদি আমি চাও 1/5 into 1/7 it is obviously less than 1 so pi nahibo okay so ami at pam 1/5 plus 1/7 divided by 1 minus 1/5 into 1/7 plus second part or ako ami ebar verify kori law 1/3 into 1/8 which is less than 1 so ami yat tan inverse of yat tumi use koribo para 1/3 plus 1/8 whole divided by 1 minus 1/3 into 1/8 okay so e amar formula first formula mi yak use kori okay so yat simplify korile ami ki pam next page hole ami sorry next page hole ami jao so yat simple simplification jodi kora nije ebar ghorot kori sabo para you will get 12/34 and plus second part of tan inverse of 11/23 ami pam okay now a part kini further tumi cancel koribo para so 6/17 okay all right so yat ako ami formula use koribo bisarisu again rapor ami ebar verify korilo that 6/17 into 11/23 obviously it will be less than 1 so yat tan inverse of 6/17 plus 11/23 whole divided by 1 minus 6/17 into 11/23 again simple tumi LCM jodi lua yat moi calculation khini aru expand nokorilo so simple jodi calculate kora finally you will get 325/325 okay so eya tumi result paba ebar nije check kori loba that means ami yat ki palu আমি ইয়াত পালো tan inverse of 1 now tan inverse 1 কিমান হয় we all know that it is pi by 4 45 degree so ইয়াৰ লগে তুমি answer ঠিক কৰি দিবা okay all right so unit 1 ৰ question number 3 লকে আছিলে and আমি previous video question number 1 যত আমাৰ 1 mark question থাকে and question number 2 আগৰ আমাৰ 4 mark relation or question discuss কৰা হল then আমাৰ second video আমি আজি inverse trigonometric এটা discuss কৰিম so যদি ভাল পাই আছা video so like কৰিবা share koriba subscribe koriba and jodi kiba nijor mono kotha kobo ase comment koribo pa thank you